Bonjour, meu nome é Pushti Kumar e aujourd'hui je vais vous dire comment faire du café dalgona. Alors commençons. Pour faire du café dalgona, nous aurons besoin d'eau chaude, de glaçons, de sucre, de lait froid et de poudre de café. Maintenant, nous devons prendre un bol et une cuillère et ajouter 2 cuillères à café de poudre de café et 3 cuillères à café de sucre. Et maintenant, je vais bien le mélanger. Maintenant, je vais ajouter 3 cuillères à café au thé. Maintenant, je vais le mélanger au continu jusqu'à ce qu'il se transforme en foam. Maintenant, vous pouvez voir que notre café a pris forme. Je vais prendre une tasse en verre et ajouter le lait froid. Maintenant, je vais ajouter des glaçons dans le lait. Et au fond, je vais ajouter la pète de café au-dessus du lait. Je vais aussi le servir avec de la poudre de café dessus. Et un délicieux café est prêt à boire.